అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు రెషు ఇంటర్నెట్ తెలుగు. ఈరోజు మనం శబరిమల ఆన్లైన్ టికెట్లు ఎలా బుక్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా గూగుల్లోకి వెళ్ళి శబరిమల ఆన్లైన్ అని సెర్చ్ చేస్తే మొదట వచ్చిన లింక్ పైన క్లిక్ చేయాలి. శబరిమల అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో రిజిస్ట్రేషన్ పై క్లిక్ చేయాలి. ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. చూస్ పైన క్లిక్ చేసి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పేరు, ఇంటి పేరు, మొబైల్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండరు మరియు అడ్రస్, స్టేటు, అలాగే మన డిస్టిక్, పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేసి వాళ్ళు అడిగినటువంటి ఐడి ప్రూఫ్ని ఎంటర్ చేయాలి. ఐడి ప్రూఫ్ నెంబరు మరియు మెయిల్ ఐడి, ఒక పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ పాస్వర్డ్లో కనీసం ఒక క్యాపిటల్ లెటరు, స్మాల్ లెటరు, సింబలు, నెంబర్స్ ఉండే విధంగా చేసుకోవాలి. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మన మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మన రిజిస్ట్రేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. తర్వాత మెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయ్యి ఎవరికైతే బుక్ చేయాలో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడం కోసం యాడ్ పిలికింగ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. వాళ్ళ పేరు, ఇందాక రిజిస్ట్రేషన్ లాగానే పేరు, మొబైల్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఐడి ప్రూఫ్ నెంబరు మరియు అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి అలాగే ఫోటో కూడా యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి ఆ అగ్రి మీద క్లిక్ చేసి యాడ్ మీద యాడ్ చేయాలి. ఇలా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేశాక ఫోటో యాడ్ చేసి యాడ్ పైన క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు డీటెయిల్స్ కన్ఫర్మ్ క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సిన దర్శనం ఏ డేట్కో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డేట్లో ఏ టయానికి కావాలో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత యాడ్ పైన క్లిక్ చేసి ప్రొసీడ్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే టికెట్ బుక్ అవుతుంది. మరలా ప్రొసీడ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు టికెట్ బుక్ అవుతుంది. అందులో వచ్చినటువంటి డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే టికెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇదిగో ఈ విధంగా టికెట్ని చూపిస్తుంది. అంతే, దర్శనం టికెట్ బుక్ అయినట్టు. దీనిని ప్రింట్ తీసుకుని రాసిపెట్టుకోవాలి. ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్గా ఉన్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.